wan twere won abakanye anatuo imu. Jacob a enka Rubia enka odimu na nka nipa gina enhyira gina edema kese gina won ho no esan anamon bi otu yenti Bible say ofro na gyanna na je say oni na gyayire eye de kwanzo moye edi Nyankopon ka kire de say na say enhyira na nka se firi mu ba no Nyankopon ma ne gina afi ne nsa nti hyira dan ka etwa se Jacob enya Ruben onya no say enhyira gina eye kwa afi ne nsa enhyira na nka se ne mma nso nya no de gina kodi Joseph ma ho isa ne say wotu anamon a eni kwanze wotu wabobra edi kwanze obo de ekowie ne no BBC e Genesis chapter 27:38 mom yenkohwe e won so Genesis chapter 38 Tama eni Judah omo ware enti awo eba no yehwe de esiye ne yire ne ebe wo no verse 27 Genesis 38:27 na edu na awo so rehwe dan enta e wo ne yem na ore wo no ore wo na verse 27 kan bi na edu na awo so rehwe na enta e wo ne yem 28 na ore wo no obaako eyi ne nsa na awogefo no eso ni mu de asawa kokko kyekyere ne nsa eka se oyi na ofiri adikane na 29 na nka obawu na otwe ne nsa no ko mu no hwe ni nua no efiri adi na okan se adai na watimu oso na intimu no wo enti wotredin Paris na akyire yi no ni nua na asawa kokko ebo ne nsa no ebae na otredin Sarah asia ne kokko de ba ye ne se Paris and Sarah Sila nanka Sila no nanka edikan eba enti awogefo no de atankokko ebo ne nsa sisi we na odikan aba won hu de oyoye na wono twe ne ho ko mu na kuma na owo akiri no ofiri mu ba antem na wogya ba ko na odikan twe ne nsa na akiri enti yoma awogefo ne tiemu za de na aba ne sei enti wodi kan ba ye be fra wo Paris akire de odi ntankokko bo ne nsa no so baaye na ye fra ne Sila ade no enti enhyira dan kese Sila nya no efi ne nsa de nka ona no so anka mama agenkwa na aba ogefo na aba Kristo aba no efi ne nsa yenkohwe Genesis Matthew chapter 1 verse 1 to 3 Matthew asempa iti ba ko nchimu ba ko pemiensa Yesu Kristo David ba Abraham ba no awo nto aso Abraham wo Isaac na Isaac wo Jacob na Jacob wo Judah ne nuanom na Judah ene Tama wo Paris ene Sila ka Genesis 38 ameka kire wo no Judah ene Tama wo Paris ene Sila na Paris wo Hesron na Hesron wo Ram na Ram wo Abinadab na Abinadab wo Nahum Nason na Nason wo Salmon na Salmon ene Rahab wo Boaz na Boaz ene Ruth wo Obed na Obed wo Isaiah David no papa no na Isaiah wo ohene David na David ne de kane no na oye Uri ahene no wo Solomon o kanto aso a na abepi Yesu Kristo so what is the point am pesa me kire wo ha nanka Sila so nanka sese Yesu Kristo fa so ba nanso otwe ni panyi ya no ko yenti no Paris mbom enti ha Tama ene Judah wo Paris and the Sarah hana Sila wie ye baaye but Tama Paris I want to aso ekoni musa because say obeji panyini no enti ehunu panyinye ehira ewo panyinye mu ewo Israel nipa bi didi agoro na won panyinye no efiri wonsa anopai me kan kire wo se hweye na wanton wo panyin na eba ne sa nyame shira nyame abasa enya wo dieta obeti ase ye hwe nse po miensa so tie wa na yabompe number 1 the birthright of God's children yedi kan hwe abakan tumi yo wa hode yo nshira wo ye mehwe nyame ma a omoye abakan se nyame ba the birthright of God's children nyame ba bia do owo saa awo mu akwanya eni enhyare Nyankopon de ama no Yohane asempa yiti baako enchichemu a eye du emienu yenkohwe nyame nkrofo Yohane asempa eti baako no enchichemu a eye edu emienu give them the power to become the sons of God. You see, that is the birthright of God's children. Akwanya nyame de ama ne ma oma wotumi oma wanwodin wona wogie no wona wogine din die no now he has given them power to become the sons of God. And this says obaji Nyankopon di se wo sakra wadwen na wo dan wa problem Awurade a wabeye bapanyi e de ama Yesu
wabenya birthright awo mu nhire bi awo mu akwanya bi ewo Yesu nsam enti saa akwanya no eda sisi wo enti uye nyame ba nyame abakan nyame nhira nyame adom nyame nipa di wachi saa de no hwe ye ne wanton ene bebele ton na beti ase ya hwe Roman pongma echire nwotwe enchichemu a eye dunan Roman pongma no echire enwotwe enchichemu a eye idu ednan na dodo onyankopon honhom ka wo no won na wo ye onyankopon ma wona nyankopon ho di adanse omokoma mu no sankrofoi saafoi na wo ye onyankopon ema wona nyame ho ka wo wona wo ye nyankopon ho ka wo wona wo ye nyankopon ma wona wati nyame fere wagi nyankopon fere so no Bible say saafoi na wo ye onyankopon ema na ruade ma no enhira ben na nyankopon de ma wo Korinto pon ma edikan etire ye mienu enchichemu enkono 1 Corinthians chapter 2 verse 9 dem mom said ya watwero say die anim hunuye nyame ba ne o die owo awo mu abakan enhira no onenie na mom said ya watwero say die ani enhunuye na aso entiye na emma onipa akoma mu da na niema onyankopon asiesie ama wona wo dono. Do you love God? Wona wo do nyankopon no ebenya abakan mu nhira ni bi wona wo do Awurade no ebenya abakan enhira no enti Bible say wo siesie nema bi a onipa hunuye de emma nipa akoma mu da eni yankopon siesie ama wona wo do no wasesa wabrabo wasakra omodwen odi on watu nyankopon so no Awurade asiesie sankyere we edi ama wo mu nyina sane o siesie ma Paris o siesie ma Jacob na nka onya de na nso bedi ne nsa de nka ne Ruben de na nso fi ne nsa na nka o siesie ma no gona wo do nyankopon no nyame asiesie sa nipa wo nyina edi ama wo. Lucas empa etire du chichemu donkono ya hwe de nyame de ama wo enyo no nko a Awurade ama wo tumi Awurade ama wo ahoden se won tietie enya nkyere edi atamfo ho odi nyina so ya hwe de nyame kopon de ama wo. Lucas empa etidu enchichemu a eye donkono Luke chapter 10 verse number 19 Lucas empa no etidu enchichemu a eye edu enkono hwe onyame bani ni awo mu abakani ni de waye nyankopon de ni hwe mama mo ho kwan se mu ntietia wo ni enya nkyere eni atamfo na ho odi nyina so na bi biara entumi enya mo hwe. Behold, I gave unto you power. Anopai the sons of God nyame nkrofo no onyame se wa ma wo tumi se wonye onyankopon ma. That is the birthright of God's children. And he said nyame masa no a yebedi mu sa ye woni pa bibiri de dikan divine peace asundwie a efiro soro eba yakomam mienu relationship between God and between you and God uni nyankopon entem ubenya ayonkofa imu odin miensa friendship of God uni nyankopon wa ayonkofa nine divine guardians nyame bo ho bai ewa kwaniasa hodo nyina o kan Psalm 32 verse 8 o se mebue wa adwemu na ma kire okwan amefa so mani wo so na metuofo ebre bia divine guardian obo ho bai okura umu na wasumu enum deliverance from every yoke oje wo free konua bia no Awurade je wo free konua bia da wo konso no oyi free wo so ensia all round prosperity babia nyankopon ma wo yedie nifa binkum atifi adanfo onyame edi yedie na ede ma wo tidi o nyame ba no de wasaka na dwen de o gire mo nyankopon no o wo san hyira we nyina san hyira we edi nyankopon se hwe yie na wanton. Now point number 2, danger of despairing birthright. Who who say obi bepo na bakan eyo nyame ba oyo eyade a hu na enya senketewa so obi didi agro na ohwere saa de no a eya senkese ma no. The danger of despairing birthright. Yankwa Hebrew fogman etie dumienu ya kenkan esankan biem na yehwe etie dumienu chemu dunsia edi dunso no na obi anya odwamanfo ana ohuhu ni se eso a oto na bakan agi aduane kro ebi se munim se akiri yi no nso a opɛ se onya nhira no wopa no na odi ni suo ahwehwɛ adwensa kyera kwandie nanso wanya den wahu no afebi obehu se made pa ne maton yi bensia na maton yi obepa adwensa kyera odi ni suo besu yede osunsu den nanso na akachi edi amano eden no pai kwamba na afa so ton birthright ubeko school mo no na nka ye Kristo ni pa ukodu school mo wie na mfa nyame nya hwe ukodu university no we ye guy wo ye afena wo ye lady
enema bebre o mfa nyame nya hwe ebra wo ni adwuma no na wo di kita nyankopon mu den ene wo benya adwuma no o mfa nyankopon nya hwe bi ebra na okopa adwuma no na wo kita wo nyame mu wo kita wo best right mu wo kita wo nhirem adwuma ru ase maame ne wo nda oba wo mama nda me mfa wo ekoma adi wudi adwuma wo ni edi mabusuafo komi kumo mese komi kumi menya adwuma Awurade we pa de nka menye nanso be ni adwuma edana na wo ton wabakan na one master ne die adwuma ru ane die na ofa wo ton wabakan wa ton wo hira firi wonsa na wa hwe ya wonsa nka ne bi na wo di bewu Awurade asem de no enti agidifo bebre Christopher bebre so called Christians omo na kwamba ko bi ni so na mo apro mu nyankopon na no police fo chi wo no onza wo ton be right hwetura wo twa no nkontompo awudi no na no wunya asem court no da no ton be right nkontompo awutwanya hwetura awudi no so many ways ni pafaso epu wonyankopon echa wonyankopon Hebrew for 89 enchichemu ebaako enti mumma yesiro na enam se wogya ne humi mu ekọ ne bohye mu nti mumu biara anye se wakachi Awurade mpese ebekachi hwe yie yenhwe yie da yemu biara amfiri mu ankachi esanse so ofiri mu kachi ya udi ni suo behwehwe nanso unya ne da biara eda Hebrew chapter 10 verse 35 Hebrew fongma eti dunchemu aduasanum enti o se enti montomo nama ewa katua kase ne entwene adofo no utie me anopai munnamo ya ewa katua kase no unyamesem a ewa katua kase no ukristo sompa ewa katua kase no nyamesompa ewa katua kase no Bible se monhwe yie na mo anto antwene te se Esau to no de atwene ye no te se Ruben to ne de atwene ye no te se Sarah to ne de atwene ye no monhwe yie na mo anto antwene munnam mabaraba pa ewa katua no ukristo sompa ewa katua no hwe yie na wanto antwene njemu aduasanson verse 38 mum o say na di otere no afri gidie mu ebenyankwa na se otwene ho a ti sade Sarah atwene nsasan ko mu na Perez fa ho baaye no na se otwene ho a mekra ni enso no Jacob ton ni panyini otwene Esau se otwene ho ti sade Esau otwene ho a mekra ani enso no Awurade asenni otwene ti sade Ruben atwene ho kwa ya de anya no a menso mani enso no watɔ na bakan de ote no afigide benyankwa de obegina pinti akosia se afigide benyankwa nanso so twene ho a yare ba ye mfa nyame nya hwebiem obi a kyerɛ oba bia na wokɔ meni ewu ana ye den wan no begine bo wasase we so oka wose me kɔ na me ho tɔ me nko a me ho betɔ me nko a ho kɔtɔ no wawu akɔ bonsanjam ho kɔtɔ no watɔ okra hye bonsansa na wakɔ bonsanjam no na ubewu e wɔ kronkron yakɔ Yesu nkyere he na ye nanso wose me kɔ no ho betɔ me nko a de ya enti yare ba ye ntino wapo wo be right unyame no wapo no Kristo no wapo no omfa sa nyankopɔ no ye hwebiem enti Bible say otwene wo a mekra ani enso no verse 39 na yande ye mfra wo na wotwe wo ho kɔ seyie mu hallelujah wo ye nipa wo mfra ne nkrofo a wotwe wo ho na wokɔ seyie mu no nka ho demo ye fra wo na wogidie ekɔ kra enkwagem omu gidi kɔ okra no matter what wo bekyira mu akɔ akosiase afebo ye di kan sa wotwe ho firi nyankopɔn ho a enkukuo na eba wo so sa wabaka nya ne firi wonsa enkukuo na eba wo so sa wabaka nya no efiri wonsa defeat na wonsa ka enti ye di kan se ho a ehu so obi atwe ne ho afiri na baka nyam ye di kan ni defeat udi nkukuo na nyame agya wo sha atamfo nsa hwe Hosea enwoma no etire enwotwe nchemu miensa papa aye Israel nyuno ma otamfo enti wono hoteye papa aye Israel nyuno esense Israel for pod ye omo pod ye tene omo pod ye sombuntine Yakopon expose omo ema otamfo o se ma atamfo enti wo the moment you beton be right obeton wunyame ye okristo so ma brabo no e de ahye bonsansa no Awurade expose you ho bambo wo nyina oyifiri ho na wogya wa ma bonsansa bonsam fa wonya de ope bonsam tiu na onya de ope papa aye Israel nyuno trene aye Israel nyuno yama won kwai bonsam tiu omo otamfo enti omo na omfa onya de ompe de dika ye defeat de to se me no separated from God udisa aboro no pe oni Yakopon tam atete you been separated from God ayonkofo adam ni Yakopon tam kori adam ni Yakopon tam emutipra ko pesa kim miasa regret eso afi oni pa no so hu se ensa na boro no Bible se odinisuo ehwe adwensa kyera de nanzo wonya ukopie bonsa njemu a ubesuo nanzo na kachi
tears ubeti ni su ankasa nine no tears ni su ankasa ubeti and then num nyame amamoa hell fire bonsan gem na obeko ene yenkwagye da bia waton wo de American ni waton wo nyame so mabrabo waton wo Kristo so mabrabo agi bibi boni enkachi unya nwuye de a oda se wonkwa ene obe sakra wadwen a Awurade be sansesan niema na odi nhira no ama obim ehu menton wabakan menton wo nyame ye menton wo Kristo so menton wo nyame ye na nyame nhira. Point number 3 ni abompaye protecting your beverage efi neko bo wo a abakan ye edikan no wazaka no awo mu nhira nyame de ama wodo bo ho ban protect your beverage emu obi nyimfre wonsam ye okosia obi kita kosia o ye very careful ohwe ne ho so yie pa ohwe ne nsa yie ohwe na mo yie sele be ya empathy ana onso ntimpo emakosia de ntofom ene ma won kwagye hunu ne se eyade esompo eyade kase bi a wonsaka